How can you celebrate a draw, bana? Yeah? VR fucked up the game again. Enzo is not the best midfielder. Welcome to another edition of Sports Banter. International break. Sports Banter. This is Evans over here. Jemo. Yeah, sports into the banter. And banter into the sports. Where we'll cover all sports around every corner in the world. Yeah. Stay tuned. At our ligi ya mtaa. Nice to look about that. Goal number 7 of the game. Is that the one that wins it? Boyer wants it. Boyer gets it. Oh, and then he goes down. Penalty! It's 100% a penalty. The touch probably gets away from him a little bit, which means he can't get the strike away. Cole Palmer versus Edison. Palmer's perfect penalty! It's 4-4! Guy. What's up? Chelsea's back. Chelsea is back wako number 10. Chelsea is back mko number 10. We are back from number 12 to number 10. To number 10. 2 positions. So that's an improvement. Major improvement. If how can you celebrate a draw, bana? It's not about the draw, it's about the game. Like in 882 matches, for the first time Pep conceded 4 goals and scored 4 goals. Which other team has scored 4 goals against Man City? You are celebrating 4 goals. You played with and you also conceded 4 goals. You played with Man City. We scored, but we did not concede. How many goals? We did not concede. But even conceding inamaanisha like pale kwa table juu. Kama mtashikania points, wataangalia hizi number of goals conceded. So hizo sasa sina nakwambia goals conceded. So hiyo game yenu na Man City ni kama tu game ilisha 0-0. Lakini unakubali it was one of the best matches in the league. It was not the best match. It was just a bullshit match. Do you know why? Yeah? VR fucked up the game again. Haaland, that was I was supporting Chelsea on that day because Taki Man City waende sana. Haaland kusukumwa na kukurela. That was not a penalty bana. Hapo na agree like hapo hiyo penalty fuck patiana. That was not a penalty. Speaking of VR, bado VR kuangalia handball fulani ya acha unajua mbona ikuangalia iligonga mwili yake alafu ikagonga mkono. So sasa hiyo haikuwa ni handball. Ile hit body alafu ikahit mkono. Unaona? VR saa nyingine inasaidia lakini saa nyingine that game was overhyped for nothing because it's like watching a game ni team huko za League 2 huko. There are 2 teams who have breached all the financial fair play rules. Chelsea, Man City, mashuga daddy ndio wana sponsor huko. Hili ni vije watu wa masponyo. Unajua haters watu teams za masponyo. Unaona everybody hadi wase like mafans wa teams za masponyo umekubali. Masponyo wa gani? Eti wewe kwani nani anaona Arsenal zi atidi. Uko na shares huko. Ya nini? Uko na shares Arsenal wewe. Lakini Arsenal sisi hatutegemei ati ya pesa ya mafuta mbaiwa. Sasa hivi mnategemea top board. Tulikuwa mnategemea Roman Ibrahimovic. Man City ni pesa huko ya sijui Prince wa wapi huko. Like oil money and they are breaking all the financial. If it is not for money, Man City hawangekuwa mahali wako. Tunakubali. Chelsea hawangekuwa mahali wako. Arsenal wangekuwa tu mahali wako. Ni sawa. Na swali ni moja. Hata kama kuna story ya FFP like usome it was a small teams derby. Kwani mse kuon team na maisha nini? I can inject in money to improve my team. Kama Newcastle ndio team ipiganie like Newcastle is another bullshit. Ama ndio team ibakingi tu like hakuna do inaingia, hakuna players wanakam. Newcastle tena hata kwani competitiveness ni furahia sana venye walipigwa hivi. Hata tusivuge kwanza story ya game ya Chelsea na Man City. In terms of gameplay ya Man City, I feel like where did Man City slack? Where did Chelsea improve? Overall Chelsea were lucky on that day. Man City's fortress of a defense ni kama walikuwa sherehe hiyo weekend because Ruben Diaz kupeana pena. It's something unheard of. It's unheard of. Then design yenyewe so walikuwa wanapigwa counter City pia. Ase hiyo siku hawaku organize. Naona mliweza kufunga bao 4. Though mlifunga 3, moja ilikuwa pena. Unaona? Mlifunga 3, moja ilikuwa pena. Ingine Jackson aliangukia. But mko na striker mwingine Kondo. Speaking of Jackson is another useless striker. Sijui anyway, I don't know. Pochettino ni kama try kumuonesha like a bit confidence.
ndio alifunga lakini baya kuangukia. Yeye ni baya kuangukia. Na feel si nilikwambia kwa episode fulani ya Sports Band. Nilikwambia sasa inaanza utaniambia Jackson ni Maema. But hopefully bado ni mapema. Like game ngapi zimecheza? Hata sidhani ni more than 10. Umefika 10 kweli? Kwa game 12. Game ako na bao 6 so mnaweza sema ako na 6 goals. Kwani last 2 games ako na bao ngapi? 4 in the last 2 more games. Than Rashford. Rashford, Manchester United. Man U kwanza wana struggle. So, anyway, acha tumpatie time. But hopefully naomba after international break. So hizi tunakaa international break. Mkuku na Lavia wako fielded. We will be there no matter what. Nani anatolewa? Obvious nani asicheze Jackson. Alafu hapa nyuma nani anatolewa ndio Lavia ingie. Badala lakini Gallagher zitoka. Hiyo Gallagher pia anakusafiri. Tuseme wabadilishane na Enzo. Jupe Enzo kuna Mulikubali Enzo is not the best midfielder. Kama unasema Enzo atolewe. Ni kama timu ya Arsenal sasa hivi tunaweza toa Declan Rice. Unajua nasema hivyo jua nini? Hata kama msee is a good mid. Tunataka msee pia na score. Tunataka pia tumsee pia ati like ana umekubali. Enzo is not the finished product. Umekubali. Buda is a good mid. Ukipewa Declan Rice na Enzo Fernandez utaweka nani? Obvious Enzo. Just betray. Sasa tu umesema ayekwe bench. Kusema yeye na Lavia, kati na Lavia, kati ya yeye na Gallagher. Mimi nasema like Enzo na relax Gallagher. So nikuulize mkandito wa Declan Rice Chelsea. Akiwa hapo utaacha Declan Rice akae bench Enzo acheze. Kama Declan anakuja Chelsea, Declan anacheza. Lakini for now, so ukubali Declan Rice is better than Enzo. Buda yetu tunaangalia in terms. Hapana, si ukubali tu hizi bigger score. Tunaangalia hizo stories like and this person score. Atuangalie like ati kama sijui ati. Sasa unajua Lavia hata bado hajacheza na already ushaanza kumsifu. Nijua nakwambiaje, unachiki midfielder pia aititame ati kama una supply ball nini. Pia tunataka kama hizo chances anapatanga Enzo by the way unajua chances upata mingi na lakini anauza. Sasa tunataka tuone Lavia vile atacheza. Kama anacheza fit Enzo umeenje. Gallagher naye ngumu. Gallagher na represent. Hadi hit map yake na wana all over the field. Gallagher ni kama midfielder tulikuwa naye Arsenal. Alikuwa anaitwa Guendouzi. Ako all over. Is a busy body doing nothing. Busy doing nothing. See busy doing nothing. Busy holding the midfield. Gallagher is another busy body. Busy doing nothing. Unafeel Gallagher stats zake. Hadi last game. Ngoja za chance creation. Za accurate passing. Za goals, za assists, 0. Yeye hapo tu huko ashike mpira pass. He's busy doing nothing. Watch game ya City na Chelsea. Wale na Gallagher kwa Chelsea. Busy body. Gallagher hapo place ya Gallagher ungekuwa na msimu mwingine mnoma ungepiga hata City. Alafu Mario Gusto alipata chance fulani akapiga juu ya hewa. Seriously. I was rooting for Chelsea that day because unajua Man City kishaingia top of the league. That's a problem. Actually they wanaenda kuenda. But there is more difference here Arsenal na Man City ni 1 point. Yeah, different 1 point. Yeah. So unakaje mtarudi hapo ujao tu ni Man City kwenda. Man City wanapatana Liverpool next. So umedispute hiyo game ya Chelsea hakuna improvement imefanyika na Chelsea. Sasa wewe improvement mulifanya gani? Ku concede bao ni improvement. Buda, acha nikwambie, kugo pana like Man City you score I score. Hiyo ni unheard of like hakuna timu imemanage hadi kuchora kunyorosha more than 3 goals Man City apart from Chelsea. Tumekam from Monday kunyorosha tote. Tukakam hiyo David kwa tote mkabebwa na VR na red card. VR bana. Ni watu wanasema sasa ndio tulikuwa tunafikiria Chelsea ita umainje vibaya sana lakini ndio mna stand out. Tunarudi. Ni kama wewe tunacheza UEFA. Tukianza hata namba 5. UEFA tunaingia. Juu hapo namba 3 4 ngumu. But so hiyo game ni nini mlimprove? Ninasema ni improve. Unachiki gameplay ya Man City na wanataka pressure. Chelsea pia wakama tikitaka pressure. So sasa bado tumeshangaa like ni timu gani atupeleka na style yetu ya ball. So big up Pochettino 2 more years. Ongezeni contract yao mjama. Pochettino utakaa tu na mimi hapa ikielekea January. But Pochettino is not doing. But in as much as it may nice like with the last game. Chelsea pia na wanga disappointment. Unaweza pata like a international break ama hiyo coming December 5th tuko na Man U. Ngoja before tuna December 5th tukitoka international break mnaenda St James Park Newcastle. Chelsea versus Newcastle.
but na feel itakuwa game ngumu juu hizi ni team mbili zenye player wao wajakuwa fielded like international break, very few. Kama for Chelsea nimeona only Sterling, Cole Palmer, Thiago Silva endagi Silva, alishaza 39 years old, 39 years bana. Huyo Sterling. Nani mwingine? James pia hajaenda kwa squad. So watu wengi wa Chelsea actually in general nasema hawaendagi international break, so squad itabaki fit wakitrain. So I don't know about Newcastle, kina Almiron wanatangu international break kweli. Almiron kataenda. Almiron kataenda international. Isaac anacheza Netherlands kweli? Switzerland. Isaac ni Switzerland. Netherlands. Sidhani Isaac bado ataenda. Trippier anaenda. Siko sure kama Trippier. Sijaona kama kwa squad England ameinclude. But I think Trippier kwa squad England. Trippier is too good kumwacha yeye. Kama squad squad lazima wataenda yeye na Kyle Walker. Trippier. Newcastle na Mafia waendangi. Kwa hivyo pale hiyo game inaweza kuwa I think ma defender wake na Ban hata alipata injury kipa wao ndo haendangi. So I think pia watakuwa sawa. Lakini mnaenda away. Newcastle versus Chelsea. Pale St James Park. Pale wizi inafanyika mchana hadharani. Walituibia sisi kama Arsenal. Mtatoboa. Yes, I like to believe. Hiyo mpira ilikuwa ndani ya uwanja. Kama ilikuwa nje ya stadium. The ball would have been outside the stadium. We'll be talking different things. But it was inside the stadium. Sasa, simunaenda kwa Newcastle. I hope muwafunge. Ikuwe 1-0. Dakika ya 90 plus. Wa equalize. Isha 1-1. Na wa equalize bao ya wizi. Turudi hapa. Tuone kama utasema mkuibiwa. So Arsenal weekend walicheza fiti. Burnley nilikuwa nishakwambia. Burnley ilikuwa timu hata nivyo tulipigwa red. Fabio Vieira alipigwa red. Isipokuwa ni red card vijana tungewachangamkia bao 6 7. Lakini alikuwa red ya late dakika 80 so lakini unajua Masandi mnachangamkia ngati. Ndio Masandi wamechoka wanaanza kukuja ati wanawaattack. Napiga punishment. You see, Arsenal is doing well. In fact, wanasema Arsenal has had a bad start to the season. Imagine having a bad start to the season and you are second with 27 points out of 36. Sasa already usha confirm like Man City ikifika hapo juu playing catch up with them in a longer trick. Bado na believe in Arsenal like it. Kwanza nataka Liverpool. Liverpool si ndio tumeshikania points hapa na nini na City. Nataka Liverpool ishike Man City draw after international. Wako away ama wako nani Liverpool City wacha tuangalie. Lakini Man City na Liverpool waende draw. Hizo kondoo zote zipate point moja. Unajua? Sasa tunataka your competitors will make mistakes. Sisi after international tupige yako kati. Bali ni timu gani zimekuwa na easy start of the season? Juna feel Tote imekuwa na the easiest start of the season. Na wanda wameanza sasa kufungua, walikuwa wamedominate. So walipigwa na Wolves. Tulisema aje? Tulisema Wolves itawapiga. Wakitoka si wanapatana na Aston Villa. Kwa sababu walifuata timu yako ya kuekelea Wolves Arsenal kichwa. Si wanatoka wapata na Aston Villa. So apart from protect na timu nyingine imekuwa na start an easy start I think also Mani wanapatana by the way tuna Arsenal ndio tukawapiga hawajapatana timu nyingine kubwa hawajapatana Liverpool walipatana City lakini mara moja wampatana so ni timu mbili Arsenal na City kwa kanyaga Arsenal na City walipatana Tote iliwapiga sijui ni tuni Tote iliwapiga tuni lakini unajua Tote na Man U zote sasa ni maembe hizo sio kwanza Man speak of Man U Manchester Luton hiyo ni timu ya kufunga bao moja mko kwenu home Old Trafford nana ni bao huko late dakika za late huko set against Luton 1 goal like Man U is finished at some point Man U wanahitaji kubuild squad from scratch Man U is finished itotoa wasio wote Man U Casemiro ndio huyo hapo injury sana Lisandro Martinez hapo injury Rashford ndio huyo hapa perform Onana ndio huyo tunajua Onana is Onana Haaland does score any goal that matters. Haaland does not score any goal that matters. Haaland ni afunge tu mabao tu za kujibamba. It makes sense. It makes sense. So Man U ni finished. Man U ni finished. Hopefully tuonekane January wata bring in lakini natamani wana bring in players. Signings za January unajua making impact. Season juu msi anakuja January. Msi mwenye anakuja Jan.
kabla ajel kwa team ni kama saa hii unaona Havertz saa hii ameanza kujela sina ubaya. Havertz game ya Newcastle na hii game tumecheza recent ya Sevilla huko ndio umeanza kuona impact ya Havertz. But yote mali move kuna vya kwa kisi. The first 5-6 games alikuwa unashangaa hata ni kama tunacheza 10 man. But recently since Odegaard apate injury umeanza kuona Havertz ameanza kumake impact. Kitu sasa hana ni ile finishing. Akishaanza kupata goals ni hivyo sikudanganyi Odegaard ataka bench. Kwanza unaongelea ma January transfer. When you play Arsenal feel like mnafaa ku sign anybody January. Unfortunately Gabriel Jesus is not what we thought he is. Injury ya majuu mseni mnaona. Injury ndio inamharibu. Gabriel Jesus ni kama James. James anakuja wachezee fiti game 3, 4, game ya 5 apate injury. Game ya 4 atoke na injury kadogo. Game ya 5 injury ya miezi ingine 2. Hata 2 ni kidogo, miezi 4. Sasa unaona Jesus saa hii ampata injury tena, si ndio? Amalizangi vizuri. Sasa saa hii utapata Jesus atarudi huko December katikati. Acheze game 4, jana kifika katikati tena apate injury kwa February. I think naona Guardiola alifika mahali akaona sell this guy, you know, sell this guy. Hatusaidi. Unaona? So I think hata kuna msemo alikuwa anasema of the teams that can win the Champions League, Arsenal wako na balance ya kila kitu. Wako na balance ya defense, wako na balance ya midfield, wako na balance ya box to box. But they lack a super attacking threat. Yaani msemo mnajua ule msemo akifeed ball ni hivyo. Mkimfeed ball anaweza kata madefender wawili na akate keeper na afunge. Jesus anaweza fanya hivyo. Si kila saa pia. Arsenal is in need of a striker. Arsenal needs a clinical, not just a striker. Clinical striker mwenye anaweza cheza gameplay na bado anaweza score. Nipe mimi na kuongana jina Chelsea. Jackson akizapeleka huko Napoli alafu mtuletee Osimhen. Appreciate by Osimhen alisema by the way Osimhen aliulizwa hiyo story ya kukami pia akasema yeye tangu kitambo mabeshte wake wengi wana matisho za Man 90% Man U na Chelsea. Lazima 90% ya ma friend wake ni Chelsea fans. Wengine lakini yeye kwa mtoto amewahi tambua Chelsea na Man U. Unaona? So I think mkicheza vizuri Chelsea lakini sasa squad yenu iko bloated. Sasa Jackson ataenda siapeleke huko Posta Rangers. Posta Rangers you can loan that guy for this season at least to improve KPL. Improve KPL. You see? So that's the problem. Anyway, Nisa, we'll come right back and discuss more about upcoming matches in the international break and upcoming Premier League matches among other leagues and more banter into the sports. And subscribe, sports banter. Share, like, comment, tell your friend about sports. NewsunplugKE. Banter into the sports into the banter. We're back again. Hey. So you're discussing about the international break upcoming. International break Kenya. Kenya. Engine Firat. Engine ama ni Engine Firat. Engine. Wewe unaweza out of 1 out of 10 unaweza rate Engine Firat ngapi so far? I wouldn't rate him, but I like his style. Like I recently saw like a presentation for the media telling them how he selects footballers. He doesn't select based on pressure from outside people. He selects based on how he sees weekly how players are performing. So kulikuwa na issue ya sijui Omalo, like I don't know, striker Gor Mahia. Also like anafaa kufieldiwa instead of Olunga. But he was saying like Olunga is much better and you can never compare any player in KPL to Olunga. But angebeba pia Omalo. Bana angebeba huyu striker wa Gor pia. Alisema like to simple pressure is still young. So he still has some time to learn and pick up from also hizo pressure. He's still young, he has a lot of to learn. Kenya is playing Gabon tomorrow. Then on Monday Kenya is playing Seychelles. Speaking of Gabon, Aubameyang ako huko. Aubameyang huko na relegation na Marseille ba.
Na Gabon ameitwa for hiyo whatever ama. Yeah, of course. He is playing. Of course he's going to be in the Gabon. Hiyo match is wapi? Inachezwa away Gabon. Oh, Gabon was hizi match zote Kenya wanacheza away. Gabon versus Kenya. Alafu Seychelles versus Kenya. Seychelles, I think we are going to win against Seychelles. I think we're going to get a draw. Sijui around 40 people of the whole country. I think footballers wanatafutilia. Wanatafutiliwa. But unajua hizi turukanti tunabaingi maplayer huko. Juu pia do iko. Seychelles are stable vizuri. So I think Gabon. Gabon Kenya. Engine Firat. Umesema umemwaminia out of 1 out of 10. Rate Engine Firat's range so far. Nampea a 6. Juges ndio anaweza zarambe hivyo vizuri sana. Russia walilambisha dakika ya mwisho. Walirudi kwa mbele. Hajacheza hadi game mingi. But style yake ya like vile anachezesha team anaongea na media. I think style yake kupoa. Si wale makoches pupa. Anapewa player time. So tukae tuna Firat. Hopefully wampe 1 year. Tuone atapeleka Harambee. Hiyo shida ya Harambee na 2026 World Cup kweli. Still have a long in Africa. Who do you think is going to qualify for the 2026 World Cup? Number 1 favorites Senegal, Nigeria. Nigeria not going to qualify. Nigeria. I don't. Osimhen is going to World Cup bana. Senegal, Nigeria, Morocco, Egypt definitely. So for me, for those 4, how against Cameroon. How many slots Africa was? Africa slots. I think we have 5 slots. We have 5 slots. But there was kulikuwa na organization at World Cup ikichange tutapata more slots. But for the 5 haujaweka Kenya mahali. Considering Morocco will finish semi-finals. Walisema sijui wanaongeza slots. In fact ni team I guess around 7. Around 7 slots. So who will give for me 4: Egypt, Nigeria, Senegal, Morocco. Guaranteed 4. 5. Maybe I'll sneak in Cameroon, Angola. Angola wameisha siku hizi futata wasikiki mahali. Angola hizo AFCON na previous World Cup walicheza. But Angola is not even Ghana is also I think Ghana is not playing well, but I think it's a team that you can consider because of Kudus Western. Ndio. East Africa probably Tanzania. Kenya. I will be probably Tanzania. Tanzania has good ball, good Uganda. Sidani. Somali. The Somali wanapanga kujoin East African Community. Somali. Unakumbuka Somali kala kadem. In sports by kimbia. Afeta consider sports hours. Kala kadem kakimbia kwa uwanja na nini? Maza wa mwisho na baada kwa maza wa mwisho. So Mimi. I think I'm going to go with Egypt. I'm going to go with Morocco. I'm going to go with Algeria. North African teams, because these guys are investing in football. Morocco must be there because Morocco is planning to host the World Cup. Those 3 North African teams. I'm going to go. Even those are not African teams. Those are Arabic teams. Okay. Africa start counting from Ghana, Senegal going down there. Okay, then I'm going to add, because right now they are getting slots from Africa. I'm going to count Ghana. I'm going to count Cameroon. Eto is doing a good job with Cameroon. Federation. I'm going to go with Cameroon. I'm going to go with Senegal. Ivory Coast is going to make a comeback. And Nigeria. Nah. Squad nani? Osimhen peke yake. Sio Osimhen. Nigeria kuna huyu jamaa Leicester anaitwa nani? Nani huyo? Daka. Si Daka. Whoever. I'm forgetting the name. The Leicester player. You know, I don't want teams that are going to go only to the group stages. How comes I don't know Nigerian players, but and I know them? I don't know them, but I know them. They are not in your head because they are not that good. But Nigeria, they can qualify. I'm telling you, Nigeria will qualify for the World Cup. But Kenya, for West Africa, maybe. Probably Kenya, our bishop said he's working towards making sure Kenya qualifies for the World Cup. Nabi, Kenya in we have set aside 6 points for Harambee Stars. For Harambee Stars. They will go to the World Cup next year. They will go for the World Cup next year.
But I think qualify. Southern Africa, you don't feel like this team can qualify. South Africa won the World Cup, the Rugby World Cup. Congratulations, kudos to them. But I don't think in football they're going to do anything. I think they need to focus on rugby. But last time South Africa was in World Cup, let them only host. Now, but all group stage. So now South Africa, please focus on rugby. So what you're saying, like in Africa, it's only West Africa and North Africa dominating football in Africa? Yeah, true. Unfortunately, that's the truth. West Africa and North Africa are the ones who are dominating football. Senegal, Ghana, Nigeria, Cameroon. You see, even teams like Togo find themselves. Gabon. You see, when you come to East Africa, these teams. East Africans know about. When you go to South Africa, at least they are playing rugby. Kenya, we could be contending in rugby, but our rugby federation, you know how things happen. You know. So we leave football to West. Yeah, we leave football North Africa now to running to East Africa. Rugby and cricket to South Africa. You see, golf. Kenya is trying golf. You know. Golf in the serious way Africa. Golf ni ya raise funds. Ni ya raise two funds ya manini. So alafu kuna maplayer wameshine this season. So far mal tumefika. Na kuna upcoming new transfer window. So na kuna upcoming transfer window ya January. January Chelsea watu wa sugar daddy. Mnataka muongezewe nani? I told you. Sugar daddy, just ask. Mnapewa. For me one Chelsea. We don't have a clinical striker. So we need Osimhen and Chelsea. Chelsea sugar daddy, you should listen to this. Speak with Napoli. Buy Osimhen. You too. Arsenal, we also need a clinical finisher, an attacker, someone who's gonna finish everything. I don't know who he's gonna be because I don't see many in the market. I can go for Juventus, Vlahovic. I don't see many attackers in January because January pia teams zinang'ang'ania ligi. Hakuna team inataka kurelease January. Hata Napoli is there kurelease. Man City now wako complete. Because they Haaland has scored against every EPL team apart from Brentford. Liverpool, I think they are complete. But Liverpool, Nunes, I still think they are. Nunes na yani busybody mwingine. Out of 10 chances, he's going to convert 2 or 3. Then you're going to praise him for that 1-2 weeks. Then he's going to miss sitters in the next 3 weeks. Ni kama Nketiah atafunga hat-trick wiki, alafu atauza games zingine 5 bao safi. Ile time una expect perform vibaya ndo na come through. Then ile time unataka come through. So I think Arsenal needs a clinical finisher. Manchester need everything. Full team overhaul. Manchester needs a full team overhaul in January. Casemiro is shit. Who else do we have? Maguire and John Evans. John Evans is for 37 years. Ni anaanza defense ya Man City. Kwanza pia media unaona Bruno pia ni bure. Bruno ni bure. Media wamenunua kipara Amrabat bure. Nothing. Manchester forward Holland. I think wanafaa tu waachwe na Holland. Rashford should leave Manchester. I think Rashford should go to another team now. Maisha imemlemea Man U. Sina ubaya. Rashford should go. I think for them it's like sticking with a bad ex. Expecting different results. Rashford is now finished. Martial, they have been with Martial for 6 years now. Speaking of Rashford, Nicholas Jackson has like already 6 goals in the league. Rashford has 1. 0. This season Rashford has 0. Amescore kwa nini? Ilikuwa ni EFL. I just score for Premier League. Maybe I'm wrong, but I don't 12 goals in the Premier League. Rashford has 0 goals. I think they are Rashford, Manchester United. They're in a toxic relationship with their players. Tote. Since they released Harry Kane, najua Harry Kane anashine huko Harry Kane was team. I think Harry Kane, if Harry Kane had left Tottenham for Man City 3 years ago, for Man City, angekuwa very far. Angekuwa ameshinda champion 2. Nakumbuka ile champion Man City walipigwa na Chelsea. Finally angebeba. Na bado ya last season. Harry Kane, because Harry Kane, I think Harry Kane in my books is better than Haaland. He's a very good striker. Unakuwa na like already has 17 goals. 17 goals in 11. In fact, last season Bundesliga,
The top striker had 16 goals. Now already season ijaisha bado. Season ijaisha, Harry Kane already has 17 goals. So it's a good strike. Harry Kane will finish Bundesliga with 60 goals. I feel ana deserve considering Tottenham didn't win any cups. Harry Kane is good. Tottenham ndio ilikuwa ina West, unapata anamaliza 24-25 goals. If Harry Kane went to Man City, angemaliza season na 45 goals. This season Bayern anaweza finish more than 30. Atafinish na more than that, but Leverkusen ni team inapeleka Bayern huko. Xabi Alonso. Leverkusen is number 1. They have not yet lost. Sio moto makaratasi. Same Leverkusen. Same na Girona. Sidani. Cause last season, unakumbuka tukiongelea last season, Xabi Alonso alipata Leverkusen. Iko down the table. Huko chini, si ndio? Na akawapeleka wakamaliza number 6, juu number 5, number 6. Si ndio? And it was not his team. He found that team. In the summer, he made his own team. No wonder, na hadi akanyang'anywa wase kama Musa Diaby mwenye Aston Villa. Diaby koko by. But amebuild team akina Victor Boniface, kuna amechukua Granit Xhaka, nani. In fact, they have the most number of goals in the Bundesliga. In fact, in all of Europe, Leverkusen has the most number of goals mingi kwa nini? Kwa Bundesliga. So nafikiri si moto makaratasi. So anaweza challenge hiyo kama wanaweza challenge Bayern. I think it will be very bad for Harry Kane. Season ameenda Bundesliga, analose tena cup. Alose cup juu ya Leverkusen, alafu afunge 50 goals, alafu alose cup. Bao zake zitakuwa za bure kama Holland. Si za watu kama zile za Tote, like yeye ndio high scorer lakini hazisaidii. Joanna, he doesn't have any cups. He doesn't have any cup. It doesn't make sense. I think he left Tottenham late. Bellingham. Before we go to Spain, away from actually Spain, Girona are top of the Spanish league. Moto makaratasi ama Girona sina ubaya ni moto makaratasi. I think in the Spanish league, Barcelona and Real Madrid and maybe Atletico who may peep them there. Those are the only 3 teams that can challenge for the La Liga. So Girona I think watamaliza number 4 huko number 5. But it's good for them because then I wish washinde wafanye Leicester moment. Leicester moment actually. Leicester moment. Like out of nowhere, a team that nobody thought watawai and win the league. Itakuwa ni form. Anyway, Ancelotti ni kama anatoka Ancelotti story anaenda Brazil. World Cup 2026. Brazil ni kama kumekuwa na hizo rumors sana, na unajua hii soka especially such rumors za Ancelotti leading Real. I think if Ancelotti wins La Liga this season and if he goes on to win the Champions League, atafanya kama Zidane. Unajua Zidane hata yeye alishinda Champions League 3 akaosha mkono. Akasema hakuna vinyaya. Akasema hakuna vinyaya, anataharibu hiyo rekodi yake. And he will be justified because he will be the most successful Champions League coach. He already has 3. Hakuna coach mwingine akona 3 kweli. He will have 4 Champions League. So ataweza kuosha mkono, ainue. Xabi Alonso aingie Real because sasa wanasema kulingana na venye amesucceed huko Leverkusen, Real, na unajua he was once a Real Madrid guy. Hiyo kwanza inarudisha kwa ile topic ile kwa tunasema kocha wa kwanza kupigwa kalamu EPL. Bado kuja kwa kuna kocha amepigwa kalamu EPL by the way. But tuna speculate teams zimekuwa patient. Jumina feel Man U it's right time wapigio kipara. I think shida ya Man U wanajua kipara sio yeye peke yake, shida pia timu kuna shida. So wanajua the moment wanafuta kipara pia sasa wataingia dent zaidi. Itakuwa ngori je watafutwa. I think wase wamekuwa patient sana. My teams zimekuwa patient sana. Managers are going to go. I think Manchester United hawezi futa kipara. Misezi kitu tunaweza pea ni shout out kuona ushingi by the games za nini? Arsenal women. No offense but you know. I move for like highlight moja mbili hata nilikuwa nimecheki like coach wa Chelsea women Emma Hayes alienda saizi ameappointiwa US women team. Aliwin UEFA, aliwin Premier League, like alikuwa anako considered among one of the best women football managers. But do you think, I have a question, do you think kama kulikuwa na rumors ya na huyu England woman managers ndio
alipeleka England hadi sijui finals za Women's World Cup. Ndio tunakumbuka Women's World Cup just the other day. The England women's coach, there were rumors or just stories that she should be given reins over the 3 Lions in the 2026 World Cup. Do you mind seeing a woman in the technical bench, leading the technical bench in a World Cup against a men's team? How do you see that? The woman managing a men's team or a woman managing the men's team. It's 2023, but we should welcome that. Kwanza kuna kwambia Emma Hayes anafaa kwa hivi ya men's team. She's very good, mimi na believe. Wale ukifungua namba kama ushike coaches unakuwa motivation. Lakini unataka kusema haiwezi wa. Inafaa experiment you never know. You never know. Ati sasa Gareth Southgate atolewe huyu square misogynist. It's not being a misogynist. Women's ball is a different ball. So a woman cannot manage a men's team. She can't. Women's football is different from men's football. It's just ni kama utoe coach wa EPL, umlete KPL. Ama utoe coach wa KPL umpeleke EPL. Useme just football is football. It's never the same at the end of the day. Anyway, me I believe in women. I believe in women, yes, but kusema kuna women who lead men in offices ama like whatever. Ama wasema office na different na nini na field. Well, it's about brains like you. It's about brains. Lakini nikuulize yeye ameshinda kuwa champion World Cup ya women. Si ndio? We're talking about men's World Cup. Si ndio? We're talking about men's World Cup. Kuna men's World Cup na women's World Cup. Si ndio? Kama ni hivyo basi kunafaa kuange na competition moja. Si ndio? Argentina si walishinda World Cup ya men. Si ndio? Spain si walishinda World Cup ya women. Si ndio? Spain women champions of the World Cup wacheze na Argentina men champions of the World Cup. Ngoja nimalize wacheze wenye watashinda kwa hiyo game tuwatambue. No, my argument is come on. Can a woman manage a men's team? That's my argument. She can't. That's my argument. Imagine there are women CEOs leading companies. I agree, but this is a different ball game. I'm not hating on women, just like the way I told you. Like you cannot put Spain's women and Argentina men, because Spain won the World Cup, women won the Women's World Cup, and Argentina won the Men World Cup. Then it's like putting a competition between these two. Then say whoever wins is the champion of the world. Me, I'm not arguing like the team to have women playing. I'm saying a woman leading a men's it's team. the same thing. So the woman who won the Spain's Women World Cup to lead maybe the Spain's Men World Cup and win a World Cup. It's very possible. I don't think even the problem. It's about tactics. She's not playing. She's not like which player to go in. And trust you me, she was giving tactics in a different capacity in a Women's World Cup. Those women play differently. She doesn't have experience with tactics in women's football. It's just different at some point. I appreciate women. They are very good people, but let us not overstretch their capacity so that we start then again blaming them. No. Anyway, whoever is willing to put their money on the table and give a woman a team to manage a men's team. So you want to tell me in future, like in 20, 30 years, or maybe 10, 20, 30 years to come, we'll be seeing maybe in the Premier League a woman managing. Definitely, Chelsea need a woman manager. Seeing a woman there will be excited, you know. You're just excited because she's a woman, but we want to look at results, Bana. Anyway, as we finish, predictions, upcoming matches. There's Juventus versus Inter in Serie A. Damn, yeah. Juventus versus Inter Serie A. I feel international break will affect the teams. The international break that we currently have, I don't think it's going to really affect the teams. Hata Juve ina maplayer wengi wanacheza, Inter ina maplayer wengi wanacheza.
zinacheza. Alafu I think team games zinacheza saizi international. I think international team games za international break zitaanza kushika kasi from the other international breaks next year. So I think for this one, it's just going to be, everything is going to be normal. I think Juventus and Inter Milan. Goal. Yeah, both teams to score. Newcastle Chelsea. Let's give the big teams prediction. Newcastle Chelsea. Newcastle will beat Chelsea. Actually, I'm feeling like Newcastle will beat Chelsea. But anyway, let's hope Chelsea. Man City, Liverpool. Goal. I just want a 2-2 draw so that I can watch and entertain football. 2-2 or 3-3. That's a goal. Draw. So that I can just watch some entertaining soccer. One last Football. Arsenal. Arsenal is playing Brentford away. Brentford imesumbua kwa ligi. Imesumbua na wamepigwa Liverpool juzi 3. Chelsea walinyoroshwa tu anyway. We are not Chelsea bana. Do not compare London big team with the come on invincibles with a team like Chelsea. A team that is nyinyi team ya mashuga daddy. Mnapewa tu pesa. I can't wait for Chelsea Arsenal second leg anyway. Chelsea second Arsenal Brentford. You are coming to the Emirates. We're going to thrash you 3-0. Simple. We're having Nkunku and Lavia, so Nkunku and Lavia won't do anything. Anyway, Arsenal Brentford as we finish. Brentford versus Arsenal. Arsenal will win 2-0. Yeah, 2-0. A goal from Bukayo Saka and Martinelli. Simple. So as our Manchester is playing after the Everton. Manchester is away at Everton. Everton, please beat Manchester United. Haters of Manchester United here at Sports Banter. As usual. Manchester United are playing with Maguire and Johnny Evans as their defenders. But so hapo nasema Aston Villa ni ushamani. Nas wanacheza na Everton. Na Everton. Everton versus Man U. Everton wako home. Everton should beat Man U. Everton, please do us some pleasure, you see, some justice. We're going to buy you some good stuff. So as you've heard, watch out for the next big games, international games. It has been Sports Banter on NewsunplugKE with the host GMO. Evanso. Banter into the sports. Sports into the banter. Yeah, see you another time. See you next weekend.